teaches commitment, sports teaches self-discipline, sports teaches resilience, goal setting, and teamwork. The little jumping jills of LKG are now prepared to show that teamwork has incredible power to achieve success. Come on, children. Parents, increase these little children. வாருங்கள் வாருங்கள் விரைந்து வாருங்கள். Come on, babies, faster. Doing it excellently well. பலத்த கரவொலி எழுப்பி மழலைகளை உற்சாகப்படுத்துவோமா? Our babies can hop a little, jump a little, and run a little. Our track judges for the day are Mr. Sivanandam, retired police officer, Mr. Shanmugam, retired police officer, and Mr. Edward Paul, physical education director. A warm welcome to you, sirs. Come on, babies, faster. I'm sure you would love your team to win. Come faster. வேகமாக ஓடி வாருங்கள் குழந்தைகளே, விரைவாக ஓடுங்கள். These children are proving that teamwork divides the task and multiplies the success. Here they carry the message. Be dynamic. And the next team has come with a message to be spirited. The third team has shown us a message to be energetic in what we do. சோதனைகளை சாதனைகளாக மாற்றிய பால்மணம் மாறா பச்சிலம் மழலைகளுக்கு எம் பாராட்டுகள். குன்றா வளம் கொண்ட குஜராத் மாநிலத்தின் பாரம்பரிய பெருமையினை தாண்டியா நடனத்தின் மூலம் பார்ப்போற்ற சீர்தூக்கிச் சொல்ல நடனமாகி வருகின்றனர் எம் பள்ளி 1 மற்றும் 2ஆம் வகுப்பு மாணவ செல்வங்கள். Our first and second standard babies are ready to take you off to a journey to Gujarat, enjoying their Dandiya dance.
Thank you once again, sisters, for patiently distributing the prizes to our little tiny tots. அருமை அருமை குழந்தைகளே, உங்கள் நடனம் எங்கள் கண்களுக்கு நல்ல விருந்து. We extend a warm welcome to Reverend Father Madanai to be with us this morning. Thank you, Father. அருமை அருமை குழந்தைகளே, வெகு அருமை. Up, 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 children. Yes, Emerald House, you can make it. The emerald and the sapphires are in tie. Let's see what happens in the second leg. Up, up, rubies. Sapphires, you can still pick up faster. We move on to the third leg. வெறி கொண்ட வேங்க என களத்தில் சீறிப்பாயும் வீராங்கனைகளை கரவொலி எழுப்பி உற்சாகப்படுத்துவோமா? Come on, sapphires. Come on, Ruby. Yes, sapphires, you can still make it. அருமை அருமை, வேகமாக ஓடுங்கள். To represent the Emerald House, we have Adeline Joan of 12B, Angelin Ovia 12E, Navina P 11D, and Anuvinda of 12C. To represent the Topaz House, we have Sri Amrita DG of 12A, Abhi Akshal J 11B, Rasika SV 12F, and Zunaira MK 12E. Come on, the Emeralds. Up, 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 faster. Sapphires and rubies, you can still do it. சீறிப்பாயும் சிங்கங்களே, விரைவாக ஓடுங்கள். Come on. Rubies and sapphires. Come on, Sapphires. Up, up, up. Come on. Faster. Fast. Yes, you can still make it, rubies. 200 meters dash under 10. On track 1, we have Jovita TN of 5E Emerald House. On track 2 is Danusha R of 5F Emerald House and Hema Shri T of 5E Topaz House. Come on, children, faster! புயலென சீறிப்பாயும் வீராங்கனைகளுக்கு கரவொலி எழுப்பி உற்சாகப்படுத்துங்கள். பலத்த கைவொலி எடுப்புங்கள்.
I'm sure you would love your house to win. இம்மழலைகளின் சிறு பிள்ளை விளையாட்டை காண கண்கோடி வேண்டுமே. Come on, babies. Hop a little, jump a little, and burst your balloon. These children are proving that balloons are an inexpensive route to happiness. Jump and sit on it, baby, faster. These UKG kids are reminding us that a time frame is an essential part of goal setting and it makes common people achieve uncommon results. நீ சிரித்தால் தீபாவளி, நீ உடைத்தாலும் தீபாவளி தான் எங்களுக்கு. Parents, put your hands together to increase the team spirit of these talented kids. Come on, babies. Yes, one group has made it. They carry the message. அருமை குழந்தைகளே, வேகமாக ஓடி They carry the வாருங்கள். message. வெற்றி A. இலக்கை கையிலே Our second ஏந்துங்கள். group gives a message, win. The third group gives us a message, joy. Our fourth group with the message, act. Let's give a big hand to our little performers. Our girls look gorgeous in their rich attire. We are now witnessing the rich heritage of our country. Off we take you to the land of God's own land, Kerala.
Thank you, Father, for distributing the prizes patiently for our little ones. Thank you. Beautiful Kathak dancers are twinkling away with the rhythm of a joyful heart. அழகு அழகு பேரழகு அத்துணை அழகும் எம் க்ளூனி பள்ளியிலே கேரள பெண்களின் நடனம் அழகோ அழகு. Wonderful children. Our girls are now showing the bristling undercurrent of raw power, strength and grace through their human pyramid formation. கட்டிடம் கட்டும் கலை வல்லுநர்கள் நாங்கள் என்று சொல்லாமல் சொல்கின்றனர் எம் மாணவிகள். வானவில்லிலே வைரங்களை கோர்த்து தங்க கரங்களிலே ஏந்தி வண்ண பிறை நிலவுகளாய் வர்ணஜாலம் காட்டும் ஜிம்னாஸ்டிக் மாணவியருக்கு பாராட்டுகள் பற்பல. Wonderful daring act. Congratulations, girls. That's beautiful.
சர்க்கஸ் பார்க்க வந்துள்ளோம் என்று நினைக்காதீர்கள் எம் க்ளூனி பள்ளி மாணவியரின் சாதனைகளை பார்த்து. Let's admire their patriotic fervor. It requires a lot of coordination and teamwork, and our young gymnastics are ready to prove it. அருமை அருமை குழந்தைகளே, உங்கள் திறமைகளுக்கு எமது பாராட்டுக்கள். The scoreboard is as follows. Emerald House with 180, Ruby House with 191, Sapphires with 243, and Topaz with 280 points. Double cartwheel. உடலை வில்லாக வளைக்கும் இப்பிள்ளைகள் ரப்பர் பொம்மைகளோ என நம்மை ஆச்சரியத்தில் ஆழ்த்துகின்றனர். அருமை அருமை மிக அருமை குழந்தைகளே. Let's admire the flexibility of these young gymnasts. Double somersault. Let's give a big round of applause. பலத்த கரவொலி எழுப்பி மாணவியரை உற்சாகப்படுத்துங்கள். Final call for 2 into 100 meters dash under 19 category and 4 into 100 meters relay under 14. How well our young gymnasts balance on top. Yet another daring performance. Get low when the whistle go. We admire the flexibility of this little one. Get low when the whistle go. They are up to performing something daring once again. I think we really need to encourage our young gymnasts with a big round of applause.
ஊஞ்சல் ஆடி பார்த்திருக்கிறோம், ஆனால் மாணவியரே ஊஞ்சலாக மாறி ஆடுவதை இங்குதான் பார்க்கிறோம். அருமை அருமை. The daring acts do not stop here. Our young gymnasts are off to show you something surprising. You can see our cyclists, young cyclists, gymnasts performing at their act, and on the other side we have them on the bike. How well they balance themselves. And here, they jump into the firing ring. திக் திக் என திடுக்கிடும் நிமிடங்கள். குளத்திலே துள்ளும் மீனை பார்த்திருக்கிறோம், ஆனால் நெருப்பு வளையத்துக்குள் துள்ளிப்பாயும் மங்கையரின் துணிச்சலை என்னவென்று சொல்வது? சோதனைகளையும் சாதனைகளாக்கிய மாணவியருக்கு எமது பாராட்டுகள். Now it's the doubles. Yet another teamwork. Born parents, audience, we need to encourage our little ones for the daring acts. Wow! சாதிக்க பிறந்தவர்கள் நீங்கள், சாதனை படைக்கவும் பிறந்தவர்கள் நீங்களே. Up, 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 Ruby House! Up, 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 Emeralds! Come on, girls, faster! Emeralds! வெறிகொண்ட வேங்க என களத்தில் சீறிப்பாயும் வீராங்கனைகளை கரவொலி எழுப்பி உற்சாகப்படுத்துங்கள். ஓடி வாருங்கள், ஓடி வாருங்கள், வேகமாக வேகமாக, இன்னும் வேகமாக. Yes, Emeralds! First call for hurdles under 17, under 14 and under 19 category. कसूर गोरे रंग दा कसूर एक तक
ਤੱਕਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿਲ ਚੂਰ ਹਾਏ ਹਾਏ ਤੇਰਾ ਨੀ ਕਸੂਰ ਗੋਰੇ ਰੰਗ ਦਾ ਕਸੂਰ ਇੱਕ ਤੱਕਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿਲ ਚੂਰ ਉੱਤੋਂ ਨੈਣ ਵਾਲੇ ਤੀਰ ਚਲਾਵੇ ਹੈ ਨਖਰੇ ਦਿਖਾਵੇ ਬੜਾ ਤੜਫਾਵੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੂੰ ਕੁੜੀਏ ਤੁੰਗਲਾ ਤੇ ਗੱਭਰੂ ਨਚਾਵੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੂੰ ਕੁੜੀਏ ਤੁੰਗਲਾ ਤੇ ਗੱਭਰੂ ਨਚਾਵੇ ਜਾਨ ਕੱਢ ਜਾਵੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੂੰ ਕੁੜੀਏ कैटवॉक वाली बेबी है तेरी चाल बैकलेस सूट विच लगदी कमाल ओ किथे चली जांदी है ओ किथे चली जांदी है तेनू पुछना है इको ही सवाल ओ दस दे कुवारी आया किस दे तू नाल क्यों दूरों दूरों जानी है जान कट जानी है एने भी नखरे तू करना सोनिए एने भी नखरे तू करना सोनिए दिल मेरा तेरे लिए धड़के नहीं अज फिर किथे अज फिर किथे अज फिर किथे चलनी है मोरनी बन के अज फिर किथे चलनी है मोरनी बन के संडे तो लेके सैटरडे तक कर दे वेट तेरी खटके नहीं अज फिर किथे अज फिर किथे अज फिर किथे चलनी है मोरनी बन के ਦੀਆਂ ਧੁੰਮਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਤੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਆਈ ਨੀ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੋ ਕੇ ਭਰਦੇ ਨੇ ਖੜੇ ਚੌਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਨੀ ਟੋਡੀ ਤੇ ਕਾਲਾ ਦਿਲ ਕੁੜੀਏ ਟੋਡੀ ਤੇ ਕਾਲਾ ਦਿਲ ਕੁੜੀਏ ਜੋ ਦਾਗੇ ਜਨ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕਾਲਾ ਚਸ਼ਮਾ ਜੱਜਦਾ ਏ ਕੋਲੇ ਮੁਖੜੇ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕਾਲਾ ਚਸ਼ਮਾ ਜੱਜਦਾ ਏ ਕੋਲੇ ਮੁਖੜੇ ਤੇ अंग्रेजी म्यूजिक में दे दे तू पंजाबी टच नच पंजाबन नच ये नच पंजाबन नच Here we notice that our Punjabis are all dancing in concentric circles. नच पंजाबन नच ये नच पंजाबन नच सारी दुनिया में जी हिट है पंजाबी सच नच पंजाबन नच ये नच पंजाबन नच Final call for hurdles under 17, under 14 and under 19. That was really a mesmerizing, energetic performance. நன்றி மாணவிகளே. மொழிகளை கடந்து இசையால் இணைந்து வளைக்கரம் கோர்த்து வளைந்தாடும் நடனங்களால் எங்கள் அனைவரையும் மகிழ்வித்த உங்கள் அனைவருக்கும் உள்ளம் நிறைந்த நன்றிகள் பல. Now we move on to the next event, hurdles under 17 category.
Track 1, Topaz House with Sashwata S of 9A, Ritika Y 10B representing the Sapphire House, and Srividya DG of 9C representing the Ruby House. Next, hurdles under 14 category. Sharika P of 6C representing the Topaz House, Subhashni MR 7D Sapphire House, Sriniti SS 8B representing the Sapphire House. Hurdles under 19 category. On track 1 we have Sri Amrita DG of 12A representing the Topaz House, track 2 Danista S 12C representing the Ruby House, and on track 3 we have Angel P 12A representing the Emerald House. செந்தமிழ்நாடெனும் போதினிலே இன்ப தென்வளர்ந்து பாயுது காதிலே எங்கள் தந்தையர் நாடென்ற திருச்சியிலே எங்கள் தந்தையர் நாடென்ற திருச்சியிலே ஒரு சக்தி பிறந்தது மூச்சிலே எங்கள். These Bharatanatyam dances are now exhibiting India's oldest dance form. வேதம் நிறைந்த தமிழ்நாடு, உயர் வீரம் தெரிந்த தமிழ்நாடு. வேதம் நிறைந்த தமிழ்நாடு, உயர் வீரம் தெரிந்த தமிழ்நாடு. நல்ல காதல் புரியும் அறம்பயர் போல் இளம் கண்ணியர் சூழ்ந்த தமிழ்நாடு. கோலாட்டம் புது கோலாட்டம், பெண்கள் பாடியாடும் கொண்டாட்டம். கோலாட்டம் புது கோலாட்டம், பெண்கள் பாடியாடிடும் கொண்டாட்டம். After Bharatanatyam, we see the Kolattam performance of our young dancers. Tamil Nadu is rich in its culture. மண்ணின் புகழாட எண்ணியபடியே மனநமாட புத்தரன் வீசு சோகானந்திடம் பெற்ற நல்வழி நடந்திடவே கைகள் ஒன்றாய் சேர்ந்து நின்று புது பூமியிலே நாம் ஆடிடுவோம். கோலாட்டம் புது
பாட்டன் பூட்டன் வளர்த்த கலை பாரம்பரிய கரக கலை. இதை அழியாமல் காக்கும் கரக கலைஞர்களுக்கு வாழ்த்துக்கள். வானத்தில் சுடர்விடு சூரியன் போல ஆனந்த புன்னகை முகம் நிறைய வாருங்கள் மகிழ்ந்து ஆடிடுவோம். பூத்தது மங்கள திருவிழா, பூத்தது மங்கள திருவிழா. வானத்தில் சுடர்விடு சூரியன் போல ஆனந்த புன்னகை முகம் நிறைய வாருங்கள் மகிழ்ந்து ஆடிடுவோம். பூத்தது மங்கள திருவிழா, பூத்தது மங்கள திருவிழா. எதிர்க்க வரும் எதிரிகளை கண்டு கலங்க மாட்டோம், ஆம் ஒருபோதும் கலங்க மாட்டோம் என்று தன்னம்பிக்கையோடு இங்கு சிலம்பம் பிடித்த கைகளுக்கு வாழ்த்துக்கள். Preserving our natural habitat. ஆனந்த நடனமாடி துள்ளி வரும் புள்ளி மயில்களுக்கு வாழ்த்துக்கள். Devaratam, the form of dance that was presented to the Tamil kings and their army after their victories returned from the battle. Kappatam is also another form and part of our Tamil culture. இந்த மண்ணு மனக்குற மல்லிகைப்பூ நம்ம மனசை எடுத்து சொல்லும். வந்து நின்று ரசிக்கிற ஊரு சனா இந்த பேர இழுக்குது. இந்த மண்ணு மனக்குற மல்லிகைப்பூ நம்ம மனசை எடுத்து சொல்லும். வந்து நின்று ரசிக்கிற ஊரு சனோ இந்த தேர இழுத்துட்டு செல்லும்.
culture of Tamil Nadu is really a feast for us. First call for 4 into 100 meters relay under 10 and 200 meters dash under 17. Let us learn to value and respect our culture. Middle punch. 1, 2, 3, 4, 5. Upper punch. 1, 2, 3, 4, 5. Position. Kitan Barihat. Raise volley. 1, 2, 3, 4, 5. Position up. Side keep ahead. Weapon. Punches. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Position up. Keep ahead. Weapons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Position up. Cut up. Our young karate warriors are trained by Madam Pause. Bichu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Position up. Team kata. Horse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Position up. Horse. Flower calls. That's right. Yeah. Start. நஞ்சாக் சுழற்றுவதன் மூலம் எத்திசையில் இருந்தும் நம்மை தாக்கும் எதிரிகளை பந்தாட முடியும். ஆணுக்கு பெண் இளைப்பிள்ளை கான் என்று கும்மியடி என்றான் எம் முண்டாசு கவி. பூவென நினைத்த பூவையர் வலிமை கொண்டு புயலென வீறு கொண்டு சுழன்று சுழன்று செல்லும் அழகை பாரீர். This was an excellent display of teamwork and Nunchuck coordination. stick calls. Horse. Start. Horse. Black belt kata. Start. They are ready to display their skills even though they are blindfolded.
இருக்கிறோம். ஆனால் நம் க்ளூனி பள்ளி மாணவிகள் தம் கை கால்களை பயன்படுத்தியும் தலையை பயன்படுத்தியும் ஓடுகளை உடைக்கும் அழகை பாருங்கள். Band points. அருமை அருமை மாணவிகளே, பாராட்டுகள். Wow! They break the tiles not only with their hands but even with their feet. Karate girls are ready to display their show of breaking the light and எரிகின்ற fire. நெருப்பை கண்டு அஞ்சாது நெருப்போடு விளையாடுவதும் எங்களுக்கு பொழுதுபோக்குதான் என நிரூபித்து காட்டிய உங்கள் திறமைக்கு பாராட்டுகள். Position. Horse. Position. Double punch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Position up. Position up. Horse. ஓடுங்கள் ஓடுங்கள், வேகமாக வேகமாக ஓடுங்கள். Up, up, emeralds and sapphires. Yes. There's a tie between the two groups, I guess. Come on, emeralds, you can still do it. Yes, sapphires.
Come on, up, up, up. Emeralds and sapphires. From that same congregation. Up, up, Emerald House, up. Cluny's accomplishment is not personified only in academics, but in protecting and preserving nature too. valuable time with us this morning. Thank you once again.
நடனம், அழகோ அழகு. These children are now reminding us that protecting nature isn't just an option. It's our sacred responsibility towards our future generations. I now request our honorable chief guest to plant a sapling in our school premises as a sweet remembrance of this annual sports meet. மரங்கள் இயற்கை தந்த வரம். எனவே இயற்கையை போற்றுவோம், பாதுகாப்போம் என சேவ் நேச்சர் என எடுத்துரைத்த மாணவ செல்வங்களுக்கு நன்றிகள். Save nature for a better future. Thank you, madam, for planting a tree in a sapling in our campus, making us feel very important. Yes, environment has to be preserved. It's each one's duty to remember this. காலை வந்து கீழே வைக்காதீங்க. பாஸ் பாஸ். காலை வந்து பேடில் தான் கால் இருக்கணுமா? யூ ஃபுட் should be in the pad. அம்மா கால் கீழே வச்சா ரிஜெக்டட். Audience, let us encourage. உங்க டீம் வந்து டிஸ்குவாலிஃபை ஆயிரு. கால் மண்ணிலே படக்கூடாது. உங்க கால் மண்ணிலே படக்கூடாது. கால் தரையில படக்கூடாதுமா. மா கால் தரையில படக்கூடாது. இந்த டீம் டிஸ்குவாலிஃபை. Thank you, sister, for your encouraging presence this morning. மா கால் தரையில படக்கூடாது. Your foot should not touch the floor. Your foot should not touch the floor. மா கால் தரையில படக்கூடாதுமா. கால் தரையில இந்த குரூப் சரி, இவங்க கீழே விழுந்துட்டாங்க. இந்த குரூப் டிக்யூ. ஆமா, ஒருத்தர் பண்ணாலும் டிக்யூ. பெற்றோர்களே, வேகத்துடன் விவேகமாகவும் செயல்பட்டு விரைந்து வாருங்கள். கவனம் கவனம். ஒரு குரூப் வந்துட்டாங்க, இன்னும் ஒரு குரூப் ரைட் பண்ண போறோம். ஒரு குரூப் ரீச் ஆயிட்டாங்க, எண்ட்லைன். இன்னும் ஒரு குரூப். ஆர்வத்துடன் விளையாடும் பெற்றோர்களை கரவொலி எழுப்பி உற்சாகப்படுத்துங்கள். ஓகே, வேமா வேன் இந்த குரூப் வேணுமா? மா ஃபர்ஸ்ட் ஈவென்ட் க்ளோஸ். மா செகண்ட் ரெடி. ஓகே மா, பேட் கலெக்ட் பண்ணி. மா வின் பண்ணிட்டாங்க, அவங்க டார்கெட் போயிட்டாங்க. கோய். லேடிஸ் 2 ஸ்டெப் வச்சுட்டாங்க, ஜென்ட்ஸ்னா 1 ஸ்டெப் கூட வைக்கல. ஃபாஸ்ட். சீக்கிரம். இல்ல காலுக்கு கால் தரையில படக்கூடாது. ஃபாஸ்ட். 2 குரூப் ஈக்குவலா வந்துட்டு இருக்காங்க. ஃபாஸ்ட். ஃபாஸ்டா வாங்க. இத எண்ட் பாயிண்ட் இந்த கோட் வந்துச்சு. வாங்க. ஃபாஸ்ட். You can prove you are smarter than ladies. Okay, last step. Last boy. Finish. வெற்றிக்கனி உங்களுக்கு தான். இந்த குரூப் கை தூக்கு. இந்த மூணு கை தூக்குங்க. Okay. Others please go to your seat. பலூன் அடிச்சா வெளிய வந்து வெளிய வாங்க. உங்க பலூன் சேஃப்டியா வைங்க. உங்க பலூனை சேஃப்டியா வச்சுங்க. அடுத்த பலூன் உடைங்க. அப்போ நீங்க வாங்க.
யார் மேலே இடிச்சிடாதீங்க. பலூன் இல்லாட்டி வெளியே வந்துருங்க. பலூன் இல்லைன்னா வெளியே வந்துடலாம். பலூன் இல்லாட்டி வெளியே வந்துடலாம். பலூன் இல்லான்னு வெளியே வந்தோமா கோ அண்ட் ட்ரை. யாரும் ஊசி குண்டுசி யாரும் கீழே போட்டுறாதீங்க. குண்டுசி யாரும் கீழே போட வேண்டாம். பெற்றோர்களே, உங்கள் பலூனை பத்திரமாக பாதுகாத்து கவனமாக ஓடுங்கள். ஓடுங்கம்மா, நிற்க கூடாது. ஒரே இடத்துல நிற்க கூடாது. ஓடிட்டே இருங்க. அப்போ ஒரே இடத்துல நிற்க கூடாது. ஒரே இடத்துல நிற்க கூடாது. பாரு, ஒரே இடத்துல நிற்க கூடாது. மூவ் பண்ணிட்டே இருங்க. மூவ் பண்ணிட்டே இருங்க. சீக்கிரம் சீக்கிரம் வாங்க வாங்க வந்துடலாம். வாங்க, ட்ரை பண்ணுங்க சீக்கிரம். ஜஸ்ட் 1 2 3 4 5 மெம்பர்ஸ். ரவுண்ட் க்ளோஸ் பண்ணுங்க அப்படியே. Thank you, sister, for your encouraging presence this morning with us. ரவுண்ட் க்ளோஸ் பண்ண, ரொம்ப க்ளோஸ் பண்ண வேண்டாம். கொஞ்சம் ஓப்பன். மூவ் பண்ணுங்க. கண்டினியூ. சீக்கிரம் உடைங்க. அப்போ ஒரே இடத்துல நிற்க கூடாது. ஒரே இடத்தில் நிற்காமல் மாறி மாறி ஒரே இடத்துல வெளியே போனா ரிஜெக்டட்மா. அடி சீக்கிரம். ஸ்டாப். அப்படியே நில்லுங்க. பலூன் இல்லாட்டி வெளியே வந்துருங்க. நிக்க கூடாது. மூவ் பண்ணிட்டே இருங்க. நிக்க கூடாது. மூவ் சைட்லயா மூவ் பண்ணிட்டு இருங்க. அப்படியே ஸ்டார்ட். சீக்கிரம். மூவ் பண்ணி நின்னா டிஸ்குவாலிஃபை. டிக்யூ ஆயிருவீங்க. Parents, keep moving, parents. A nice way of hiding the balloon. ஆனாலும் இவ்வளவு சாமர்த்தியம் ஆகாதம்மா. சேஃப்டியா வச்சுக்கிறது அதுக்காக இப்படியா? உங்க சேஃப்டிக்கு ஒரு அளவே இல்லை. சீக்கிரமா. ஸ்டாப். கொஞ்சம் சின்னது பண்ணுங்க. ரவுண்ட் சின்னது பண்ணுங்க. ரவுண்ட் விட்டு வெளியே வந்து அவுட். சரிங்களா? ரெடி? சீக்கிரம். பலூனே வாட்ச் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. உங்க பலூனை வாட்ச் பண்ணுங்க. அடுத்த பலூனை வாட்ச் பண்ணுங்க. ட்ரை பண்ணிட்டு மாமா நீங்க வாங்க. வெளியே வந்து அவுட். சீக்கிரம். ஒரே இடத்தில் நிற்காமல் சுற்றி வாருங்கள். ஆமா. காலை ஒரே இடத்துல நிக்க மூவ் பண்ணிட்டே இருக்கணும். காலை மூவ் பண்ணிட்டே இருக்கணும். ஆமா, சேஃப்டியா பண்ணுங்க. கண்ணில் ஏதாவது பற்ற போகுது, பாடியில பற்ற போகுது. பலூனை மட்டும் அடிங்க. சீக்கிரம். நிக்க கூடாது. நின்னா அவுட்டு. வெயிட். ஒன்னு வந்து ஃபர்ஸ்ட் செகண்ட் தேர்ட் கொடுத்துடலாம். இல்ல வெளியே போயிடுவாங்க. சீக்கிரம். பார்த்துட்டே இருங்க. பக்கத்து பின்பக்கமாக கூட பலூனை திருப்பி பார்க்கலாம். அவுட் ஆஃப் த ஏரியா. வெயிட். உங்க 3 பேருக்கு பிரைஸ் இருக்கு. சரியா? இதுல யார் ஃபர்ஸ்ட்னு பார்த்துடலாம். ஸ்டார்ட். 3 பேர்ல யார் ஃபர்ஸ்ட் செகண்ட் பார்த்துடலாம். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் செகண்ட் தேர்ட். ட்ரை பண்ணுங்க. சீக்கிரம். சேஃப்டியா வைங்க.
போட்டி. ஓகே இது ஓகே தேர்ட் பிளேஸ். அம்மா நீ வாங்க தேர்ட் பிளேஸ். ஓகே 10 செகண்ட். எடுத்துட்டு கையில் அமைச்சு. ஓகே ரெடி. பரபரப்பான நிமிடங்கள். உங்களில் யார் வெற்றியாளர் என்று இவங்க 18 ஈவெண்ட் நாங்கள் முடிச்சிட்டோம். இந்த ஒரு ஈவெண்ட் பாருங்க பேரண்டோட வெளியே போயிட்டாங்க. ஓகே உங்க பேருமா? We now have the final march past. May I invite our chief guest, Mrs. Priya Ravichandran, MA MPhil, Joint Director General. Good morning, children. I was so mesmerized with all the programs. Like, I had to get up with a jerk when they called out my name. After 30 years, I've come to this alma mater. Welcome, ma'am. Thank you so much. It's a great pleasure for us too. I feel so happy and I'm very proud to stand here in front of you as a chief guest in my own school. Do you all love your school? Essen solana teachers lan tittuvaangan solringlo. Do you love your school? Do you love sports? Okay, good. I was just sitting there and, every activity of yours, I was just reminiscing, about my school days, about my sports day, which we had in this school. Appola vandittu periya ground alla illa. We used to be taken to a different ground, and this sports event would be a weighted event for us. Playing used to be such a favorite activity of ours. Do you all love sports? How many do you play sports on a regular basis? Put your hands up. Nah, that's a good strength. Because nowadays, I see children only with the mobile. We have this Gandhian 3 wise monkeys. Now another monkey has to be added. Mobile phones. நம்மளது எது வேலை செய்தோ இல்லையோ நம்ம தம் மட்டும் வேலை செஞ்சுட்டே இருக்கோம். அப்பயும் அந்த ஃபேட் மேன் குறையவே மாட்டாரு. And I also thought I can hear your mind voice also, because அங்க நாங்க ஸ்டூடெண்டா உட்கார்ந்திருக்கும் போது it will be a very tiring day and sitting in the sun. பா சீஃப் கெஸ்ட் சீக்கிரமா முடிங்க அந்த அட்ரஸ், நாங்க வீட்டுக்கு போகணும் அப்படின்னு அதானே. But still I stand here to do a bit of my duty, to be a small inspiration, at least to make a small difference in you all. Okay? Now sports is an event just not for recreation, fitness, but then we have two things which is essential in our life to build up our personality. Knowledge is power. Yes, we all know it. But then we have some soft skills which has to be developed.
அது வந்து இந்த ஸ்போர்ட்ஸ்னால தான் கிடைக்கும். The team spirit, the communication skills, the discipline, everything comes with sports. And the competitive spirit, this is much needed in your future. The desire to win. At the same time, to accept failures with grace. I saw these tiny tots, they just did their duty. They just did the duty of what they have to do. அவங்களுக்கு வந்து அந்த winning அதெல்லாம் இல்லை. They were focused only on what they did. And then I saw them, the winners were taken to the podium. And the tiny tots who actually lost, they didn't have anything of they lost it. They took the failures with so much of grace. So that is what we learn in sports. This sports, when you join an organization, it gives you the decision making skills, the skills to plan a strategy. So all get involved in sports, play at least one sport, pick up your passion and play the sport. Inga vande ethana it was such a delightful way to start a day. You see a bunch of beautiful faces with confidence, faces with courage, the martial arts, karate, gymnastics, and Cluny matriculation, I think it still personifies everything to put together. I've been as a chief guest to many schools, but to be honest, yes, this Cluny has got two very different, too much of confidence, and I'm sure that you'll all come up with flying colors the different colors of the flag, different talents, and you'll all soar high. Nam life la vande eppome there are only two people who can actually mold and sculpt us. One vande parents and இன்னொன்னு vande teachers. The more you are receptive like a stone to a sculptor, they'll chisel you to become a statue. If you are indifferent, if you're not receptive, we remain a stone. ஒரு குட்டி கதை. Okay. See, ஒரு sanctoriumல there's a beautiful statue. அதுக்கு முன்னாடி வந்து we have a படிகட்டு. We have a stone. So everyone stamps on the stone, gets into the sanctum, and then they pay their respect, they show their reverence, they worship the statue. So அப்ப அந்த படிகட்டு கேட்டுச்சான், என்ன மட்டும் எல்லாருமே வந்து மிதிச்சிட்டு போறாங்க. Even I was made into a small, a slab, a stepping stone. ஆனா என்ன எல்லாரும் மிதிச்சிட்டு போறாங்க. ஆனா உங்களை வந்து மட்டும் எல்லாருமே வந்து கும்பிட்டுட்டு போறாங்க. அது எப்படி ஏன் அப்படின்னு கேட்டான். அதுக்கு வந்து the idol said you with 2 hits the sculptor made, you were made as a flat stone. ஆனா I gone through a lot. என்னோட nose பண்றதுக்கு ஒரு 50 அடி, என்னோட ears பண்றதுக்கு ஒரு 100 அடி. So I was chiseled every step I said. I had to bear so much of pain. I had to go through so much of challenges, and then I stand here. So when you see the successful people, it's not it was a cakewalk. They have stories to say. They have faced so much of challenges. They've given so much of effort. And one thing is they don't give up. So that is the moral that we learn from this story. எல்லாருக்கும் வந்து உசைன் போல்ட் தெரியுமா? Which country is he from? Yeah, Jamaica. And நம்மளுக்கு எல்லாருக்கும் வந்து லைஃப்ல வந்து we need to come up, எல்லாருக்கும் லைஃப்ல உயரணும்னு தானே ஆசை? Or is it anyone know I'm happy like this அப்படின்னு யாராவது இருக்குங்களா? All of you want to grow up then sit up straight. Sit up straight, and you're already few inches taller. You're already few inches, you've increased in height to reach the great heights. So Usain Bolt, from Jamaica, a small country. Have you seen it? It's a very tiny country under that, the Cuba. So on the country, someone put so much of effort, and in the year 2011, I guess, he reached the Olympics, the highest form of competitive sport.
And in that year, when the trigger went on, he just made a small, a small wrong move, and then he was disqualified. How many years of effort and practice, and the entire country has put so much of they saw a future in him, and then he stand there disqualified. But did he give up? He's one of the fastest, he is the fastest man under the sky. Next year, he was again in Olympics. And you see that man, he was not concentrating on anything. For him, the competitors did not exist. His focus was not on the track. His focus was not on the finishing line. His focus was on the time board. All his focus was, he wants to just complete it in a time frame. So when the pistol went on, he was racing against time. And he made a world record, 100 meters in 9.58 seconds. A record which no one could beat, where he himself couldn't beat his own record. So that is a story. Never give up. The champions who you see are once contestants who never gave up. I saw in the tiny tots, the balloon. Enna pannuvanga the balloon, and we use it as a toy, as a playing thing. But today, the tiny tots use that as a tool. It was a tool for them to, stand first. They have to come, burst it, and go back. So something which we use as a toy. Have you seen the sports of this pole vault? Just before the sports, have you seen this vault person? He'll be on the kucha vechte, he will be just handling it like a toy. But that stick, that pole, when he has to play, he'll use it as a tool for him to hoist himself over the line. His focus is on the line and his bar is always high. So set your standards high and you will be able to reach it with flying colors. With this, I wish you all the best, and the anxious parents, I was watching you all, like everyone anxious, first and taking videos, pictures. So now this is the opportunity to give a big applause for your own children for whatever they did. Give a big round of applause. Thank you so much. And I take this opportunity to thank the sister principal, Sister Reena, correspondent, Sister Leena, and the PTA president, Susurya, and PTA secretary, Ulaha Nambi, for giving me this opportunity. This has been a dream for me come true, where I stand here as a chief guest in my own alma mater. Thank you so much, sister, for giving me an opportunity, and thank you, children, for the wonderful performance. Thank you, ma'am. You are not a small, but a great inspiration to all of us here. We feel really elated by your presence from 8:30, ma'am. It's try again till you reach your goal. I'm sure all these Clunyites are going to remember this. Sangamitra bags the third place of the Emerald House. (200 meters dash under 14 category, we have Dania of the Emerald House who bags the first place. Ranjani MR of the Ruby House gets the second place. And Anushka PR of the Ruby House gets the third place. 200 meters dash under 17, we have Teja N of the Topaz House who bags the first place.
Shri Netra RR of the Ruby House who gets the second place. Yuvashri BP of the Topaz House getting the third place. 200 meters dash under 19 category. We have Raja Ishwari AM of the Ruby House getting the first place. Anuvinda of the Emerald House bagging the second place. And Mitra RG of the Sapphire House with third place. 4 into 100 meters relay under 10. The first place is bagged by the Topaz House and the participants are Prarthana KS, Karishma RS, Sara Nasreen S and Hema Shri T. 4 into 100 meters relay under 10. Second place is bagged by the Ruby House. We have Dhanushri RS, Zveria MR, Lesika Shri PA and Nayashri KN. 4 into 100 meters relay under 10. Third place is bagged by Justina A, Jovita TN, Sangamitra R and Samyukta Shri TG of the Emerald House. 4 into 100 meters relay under 14. The first place is backed by the Topaz House. We have Sarika P, Harini M, Daksha M and Nasina Firoz B bagging the first place. 4 into 100 meters relay under 14. Second place is backed by the Ruby House where we have Jia Trina S, Anushka PR, Deshna Shri K and Ranjani MR. 4 into 100 meters relay under 14. Third place is backed by the Sapphire House. The winners are the Subhashini MR, Vaishnavi LK, Kartika Shri TG and Srinidhi SS. 4 into 100 meters relay under 17. The first place is backed by the Ruby House. We have Vedavarna T, Sri Vidya DG, Tanishka SS and Sri Netra RR. 4 into 100 meters relay under 17. Second place is backed by the Sapphire House. The winners are Ritika Y, Dayashri V, Tendral M and Satvika. 4 into 100 meters relay under 17. The third place is backed by the Emerald House where we have Shri Rekha G, Nishodhani R, Adisaya SP, Tanushka Shri SK. We now move on to the under 19 category. 4 into 100 meters relay under 19. First place is backed by the Topaz House wherein we have Shri Amrita DG, Abhi Akshal J, Rashika SP and Zunaira MK. In 4 into 100 meters relay under 19, second place, backed by the Emerald House, we have Antlin Joan V, Angelin Obia S, Navina P and Anuvinda S. 4 into 100 meters relay under 19. The third place is backed by the Sapphire House. We have Vishmita B, Jennifer M, Reshmita Suresh and Mitra RG. We now move on to the hurdles under 14 category. We have Sharika P of the Topaz House bagging the first place. Srinidhi SS gets the second place of the Sapphire House. Third place is also backed by the Sapphire House with Subhashini MR of the Sapphire House. Hurdles under 17 category, we have Sri Vidya DG who gets the first place of the Ruby House. Shashwata Topaz House gets the second place.
Ritika Y, Sapphire House, third place. In hurdles under 19 category, we have Shri Amrita DG, Topaz House, first place. Danishta of the Ruby House gets a second place. And the third place is backed by Angel P of the Emerald House. Thank you, ma'am, for patiently distributing the prizes. Now I humbly request our correspondent, Reverend Sister Lima, to distribute the following prizes. Chess under 19 category, the winners are the Emerald House with Vaishnavi S of 12A, runner Topaz House, Varnika S of 12C. Carom singles, winners Topaz House with Yashwantika M of 12C, runners are the Sapphire House with Shaleen R of 12B. Carom doubles, the winner is the Topaz House with Yashwantika M of 12C and Suchitra KM of 12C. The runners are the Emerald House, Dakshayani RNR of 12C and Anuvinda S of 12C. Coco, the winners are the Topaz House, Sri Amrita DG of 12A, Zunaira MK of 12E, Srisha R 11C, Abhi Akshal J 11B, Jia V 11D, Roshni M 11A, Yasmin Fatima 12E, Darshna R 12E, Akshaya V 11D and Raj Purohit 11E, Rasika SV 12F and Shivaranjani M of 11E. The runners are the Emerald House with Anuvinda S of 12C, Adeline Joan V 12B, Angel P 12A, Angelin Ovia S 12E, Sana Afsa Z 12A, Sujana Shri SM 12B, Inbashri KM 11A, Kaushya Bhargat F 11A, Navina P 11D, Brinda Shri B 11E, Haripriya R 11D and Rashmika L 12C. Give them a big round of applause, children. Badminton singles, winners is the Ruby House, Ritika T of 12C and Reshmita Suresh of 12A of Sapphire House is the runner. Badminton doubles, the winners is Topaz House, Sri Amrita DG 12A and Yashwantika M of 12C. The runners are the Emerald House with Dashna R of 12A and Dakshayani RNR of 12C. Thank you, sister, for doing the honor. Now I humbly request our principal, Reverend Sister Reena, to distribute the following prizes. Tennis singles, winners of the Sapphire House, Anjali J 12E, and the runners of the Topaz House, Sri Amrita DG of 12A. Tennis doubles, winners are the Sapphire House, Anjali J 12E, Achya S of 12A. The runners are the Emerald House, Angel P of 12A and Sriharni V of 11C. Table tennis singles, Johanna J of 12B of the Ruby House is the winner and Suprita S of 11C of the Emerald House is the runner. Table tennis doubles, the first place is backed by the Sapphire House, Tanya S of 12A,
Jayashree KS of 12B. And the second place is backed by the Emerald House with Suprita S of 11C and Sriharni V of 11C. Tug of War, the winners are the Emerald House with Angelin Ovia S of 12E, Rashmika L 12B, Inbashri KM 11A, Anushlin Sam KJ 11B, Adlin Joan V 12B, Afra Riaz 12E, Kaushia Bargat 11A, and Pooja Shri S of 11C. The runners are the Sapphire House with Vishmita B of 12C, Mitra RG 11C, Raghavi S 12C, Monisha LM 12C, Rakshita 12C, Navashri 12D, Sujita R 12C, Devashri BP 11B, and Reshmita Suresh of 11A. Thank you, sister, for doing the honor. Now I humbly request our chief guest, Mrs. Priya Ravichandran, to distribute the following prizes. Awards for the best players in various sporting events. Amrita Rajalakshmi M of 12th standard receives the prize for squash. Next, Angelin Ovia S of 12C for fencing, tug of war and athletics. Sri Amrita DG of 12th standard for athletics, cycle polo, tug of war and squash. Zunaira MK of 12th standard for athletics, cycle polo, tug of war and netball. Vishmita B of 12th standard for basketball, tug of war and athletics. Yashwantika M of 12th standard for carom and tug of war. Brigita DR for tug of war. Monisha LM for ball badminton and tug of war. Rakshita S of 12th standard for ball badminton and tug of war. Raghavi S for her excellence in tug of war. Rashmika L of standard 12 for tug of war and cycle polo. Swarnika S of standard 12 for chess. Best outgoing students in karate, black belt 2, we have Pooja Shri S of standard 12 and Vishmita B of standard 12. Best outgoing student in gymnastics, we have Jayashree Mahalakshmi of standard 12. Thank you, ma'am, for distributing the prizes. Now I humbly request Mr. Sendil Naliyappan, brother of our chief guest, Mrs. Priya Ravichandran, to distribute the following prizes. Certificate of Merit for active participation in gymnastics. We have Vincy George of standard 10, Shweta S of standard 7, Lancy Cruz of standard 7, Jacqueline Mariam K of standard 7, Deep Shika B of standard 9. Junior National Tug of War Championship for Women was organized by the Tug of War Federation of India at Government Girls Higher Secondary School, Tiruchengodu on 20-7-2023 to 23-7-23, and our school girls represented Tamil Nadu and have won the second place. First, Vishmita B of 12 standard, Zunaira MK of 12 standard, Sri Amrita DG of 12 standard, Rashmika L of standard 12, Brigita DR of standard 12, Raghavi S of standard 12, Monisha LM of standard 12, Rakshita S of standard 12, Yashwantika M of standard 12, and Mitra RG of standard 11.
We are very happy to announce that our school girls represented Tamil Nadu and they have bagged the second place and they have awarded with the trophy. Give them a big round of applause, children. Certificate of Merit for active participation in the school band for the past 6 years. We have Dhanushri S, 10th standard, Sapphire House. Manushka Y, 10th standard, Topaz House. Certificate of Merit for active participation in band for the past 5 years. We have Annapurni of 9th standard, Topaz House. Monica B, 9th standard, Sapphire House. Pratika S, 9th standard, Emerald House. Ruxana S, 9th standard, Ruby House. Dharani RS, 9th standard, Emerald House. Sri Swatika K, 9th standard, Emerald House. Vaisika RK, 9th standard, Sapphire House. Evangeline J, 9th standard, Emerald House. Let's encourage them with a big round of applause, children, for their active participation and hard work. Certificate of Merit for active participation in school band for past 3 years. We have Sri Janani N, 9th standard, Emerald House. Certificate of Merit for active participation in the school band for the past 2 years. We have Onika SB of the Topaz House, Ovia SB of Topaz House, Janita Angelin of Ruby House, Dharani S of Ruby House, Darshini R of the Ruby House, Jeshika B of the Ruby House, Annie Jose of Ruby House, Harita P of Ruby House, Agnes Catherine of the Emerald House, Buo Vancy Flora of Emerald House, Diasha of Ruby House, Anushri of the Emerald House, and Janushia of the Sapphire House. Certificate of Merit for active participation in the school band for the past 1 year. We have Tanya Rajapurohit, 6th standard, Topaz House. Darshini R, 6th standard, Topaz House. Jenny Leah DJ, 7th standard, Sapphire House. Soundarya BM, 8th standard, Sapphire House. Zohara Fatima, 8th standard, Emerald House. Hasnia Raja K, 6th standard, Emerald House. Inia U, 7th standard, Emerald House. Vijolin Infancia F, 7th standard, Topaz House. Lohita T, 7th standard, Topaz House. And Hema, 6th standard, Ruby House. The Certificate of Merit for active participation in the school March Past goes to the following girls. Afra Riaz of Standard 12 of Emerald House. Ajita S of Standard 12 of Emerald House. Livia Maria Lindsay F of Standard 12 of Ruby House. Lily Mercy R of Standard 12 of Ruby House. Dachya Harni BM of Standard 12 of the Sapphire House. Rakshita S of Standard 12 of the Sapphire House. Radha Shri V of Standard 12 of the Topaz House. And Shatvika M of Standard 12 of the Topaz House. Now we move on to the championships for the sub-junior category. Hema Shri T of the Topaz House, Samyukta TG of the Emerald House, Lekisha Shri of the Ruby House, and Megavashni S of the Sapphire House. Junior category, we have Ranjini MR of the Ruby House, Senior category, we have Satvika R of the Sapphire House. And in Super Senior category, we have Zunaira MK of the Topaz House.
the winners of the March Past. The house is a sapphire house. And the winning house is a topaz house. We extend a warm welcome to Dr. Ravindran, Blood Bank. The winning house is a topaz house. Mr. Sivanandam, retired police officer, Mr. Shanmugam, retired police officer, and Mr. Edward Paul, physical director. Thank you, sirs, for your tireless service. Thank you for your encouragement. Children, let's clap our young ladies who have been so encouraging and sportive to play along with us. The price of success is hard work, dedication to the job at hand, and the determination that whether we win or lose, we apply the best of ourselves to the task at hand. This is the day that the Lord has made for all of us to rejoice with gratitude, swelling in all our hearts. Yes, gratitude sweetens even the smallest moments. A warm afternoon to everyone present here on this auspicious day. On behalf of the management, I take immense pleasure in proposing the vote of thanks to everyone who have toiled to make this day a success. The management, staff, and students of Cluny Matriculation Higher Secondary School take pride and pleasure in thanking God the Almighty who has blessed us with good weather and sportive conditions. I would love to extend my sincere gratitude to our Honorable Chief Guest, Mrs. Priya Ravichandran, Joint Director General, Tamil Nadu Fire and Rescue Services. Ma'am, your presence has been the lighting lamp of today. I thank you for being here in spite of your busy schedule. Thank you for gracing the occasion and distributing the prizes. A big thank you, ma'am. I also thank our guest of honor, Thiru S. Sivaranjan, Salem District Sports and Youth Welfare Officer, Sports Development Authority of Tamil Nadu. We are very grateful to have you here today. Thank you for encouraging us with your presence and distributing the prizes. Thank you, sir. I also extend my heartfelt thanks to our correspondent, Reverend Sister Lima, for her endless support all through the years. Thank you, sister. From the bottom of my heart, I thank our principal, Reverend Sister Reena, who is the pillar of strength of this esteemed institution. I would also like to thank all the Reverend Fathers, brothers, and sisters for their valuable presence today. I also thank PTA and COSA members for helping our school management in working towards the smooth functioning of our school. An event like this cannot happen overnight. The wheels started rolling weeks ago. It requires planning in detail. We have been fortunate enough to be backed by a team of proactive, hardworking, and dedicated staffs. With great honor, I thank our teachers and non-teaching staffs for their untiring efforts to make this event an amazing one. I also thank the parents for their endless support and encouragement. Without you, it is not possible for us to achieve great heights. It is my great privilege to thank all the participants of today, right from LKG to 12, for making today a memorable one. I also congratulate all the achievers of today for leading the school into success with their outstanding achievements. I conclude this vote of thanks by thanking each and every one present here. Once again, thank you.
Thank you, Mahita. We now finally come to the closing ceremony. It's a solemn occasion. The school pupil leader, Hansalaki U, lowers the flag. The school pupil leader, Hansalaki U, is accompanied by the captains of the 4 houses. It is to be handed over to the head of the institution for safekeeping till the next sports meet. The school pupil leader, Hansalaki U, marches towards the dais. Thank you, madam. Thank you, sirs. Thank you, fathers, brothers, sisters, teachers, PTA members, COSA members, and parents of various institutions for being with us today. Hope you enjoyed the day as much as we had in performing it. Thank you, one and all.